Okay, so disclaimer guys no. So this video is for only education purpose. I never encourage people to unlock stolen phone. The unlocking is just only for personal device. No copyright video or audio is used in this video. Thank you guys. Okay, so share ko sa inyo to guys no. So ngayong araw guys meron tayo ditong phone device guys no. So itong phone device nito guys ay iPhone 7 guys no. So base dito guys nakalagay dito guys likod niya guys no. So search natin guys iPhone 7. So yung issue guys ng phone device nito guys ay na-reset na siya guys no. So na-reset siya tapos nagkaroon siya guys ng lock to the owner guys no. So hindi siya magagamit guys kapag hindi siya mababypass guys. So ang gagawin natin dito guys ay ibabypass natin guys yung iPhone 7 na ito guys no. Yan. So ngayon guys ay meron tayo ditong tools. Yan. So license yan siya guys no. So ang gagawin natin dito guys ay kailangan natin dito guys ng code natin guys na pang iOS. Yan. So una natin gagawin dito guys ay click natin ito guys yung get activation na ito guys no. Ito guys. Click natin guys yung get activation. So bago natin yan i-click guys yung get activation, so make sure niyo guys na nakasaksak ito guys yung iOS connector natin guys sa device natin guys no. Yan. So punta tayo ngayon guys sa Trio Tools guys no. Yan. So kung makita niyo guys na detect na guys yung iPhone device natin guys. So iPhone 7 yan siya guys. So rose gold. So ang gagawin natin dito guys ay minimize lang natin ito guys. So ito guys ay na-reset na pala ito guys yung iPhone 7 na ito guys no. So ang mangyayari dito guys ay wala na siyang signal guys no. Kaya ang gagawin na lang natin dito ay ibabypass natin guys para magamit guys. Wi-Fi use na lang ito guys no. Yan. So ngayon guys ituturo ko sa inyo guys kung paano natin guys mabypass guys yung iPhone 7 guys na Wi-Fi use na lang guys no. So hindi na kasi natin to ma-backup guys yung signal nito guys kasi nga na-reset na nila guys no. So kung hindi sana nila na-reset guys ay pwede pa nating ma-backup guys yung signal niya guys. With signal pa sana ito guys no. So ang problema lang dito guys ay na-reset na nila. So ang gagawin na lang natin dito ay ibabypass natin ito guys para magamit guys yung iPhone 7 na ito guys. Yan. So ang gagawin natin, una natin gagawin ay open natin yung Trio Tools natin. Yan. Tapos saksak natin guys yung iPhone device natin guys no. So make sure niyo guys na nakasaksak yan siya guys yung iPhone device natin. Tapos minimize natin. Yan. Sunod natin dito guys ay click natin guys yung get activation guys no. So naka-open guys yung iPhone 7 device natin guys. So click natin guys yung get activation. So no change serials guys no. Wala na kasi itong ano guys signal kapag mabypass natin ito. So antayin natin yung program dito, maglabas yan siya guys. Yan. So wait na natin guys mag ano guys no, mag 100%. Yan. So okay na siya guys. Sunod natin yung gagawin dito guys ay DFU mode natin guys yung iPhone 7 device natin guys no. So para ma-DFU mode natin ito guys ay hold natin guys nang sabay guys yung power button tsaka yung volume button guys no. So pagsabay natin i-click ito guys, so papakita ko sa inyo pagsabay natin. Hold volume down tapos power button guys no. So pagsabayin natin hanggang sa ulitin natin guys no. Hold volume down tapos power. So pagsabayin natin. So mamatayan siya. Tapos bilang tayo 5 seconds at bitawan natin guys no. Mag-DFU mode yun siya guys. Yung Trio Tools natin. So antayin natin. Yan. So kung makita nyo guys no, nag-DFU mode guys yung Trio Tools natin guys. So lagay lang natin guys yung iPhone device natin dito. So sunod natin gagawin guys ay punta ulit tayo guys dito guys sa tools natin guys na unlock tool guys no. So minimize lang natin ito guys. Pwede rin natin ano kasi hindi na makita. Yan. So naka-DFU mode lang yan siya guys. So ang gagawin natin dito guys ay click natin guys yung PWN DFU or yung phone DFU na ito guys no. So click natin yan. So click natin guys yung Gaster guys no. So Gaster guys. Kapag hindi gagana guys sa Gaster, so gagamit tayo guys ng UTOL 1. Kapag ayaw sa UTOL 1, UTOL 2 tayo guys. So try muna natin guys yung phone DFU na ito guys. Yan. So bantayan nyo guys no, dapat mabilis kayo guys para hindi mabuhay guys yung iPhone device natin guys. Yan. So bantayan natin mag-okay yung program. So wait natin. So dapat mabilis tayo guys no. So paglabas nito guys kapag mag-okay, click natin agad guys yung boot RAM disk na ito guys no. Para hindi mabuhay guys yung phone device natin.
So ayun siya guys, no? Tapos click natin guys yung boot RAM disk na ito guys. So make sure niyo guys na meron kayong RAM disk dito guys. So sa akin guys meron ako dito guys, no? So RAM disk iPhone 7 guys. So antayin lang natin guys yung program guys ng boot RAM disk natin guys, no? Yan. So nagbitaw siya guys, no? Failed DFU mode not found. So bumitaw guys yung DFU mode natin. So check natin guys yung trio tools natin. Yan. So bumitaw siya guys, no? So ang gagawin natin ulit guys ay DFU mode natin ulit. So para magawa natin guys, ma-DFU mode natin. So pagsabay natin click guys yung volume down tsaka yung power. Tapos bitawan natin. So wala guys, no? So ang gagawin natin guys ay tanggalin natin guys yung connector tapos balik lang natin. At titignan natin kapag babalik yung DFU mode yan. So bumalik guys yung DFU mode guys, no? So ang gagawin natin, ulitin natin guys. So dahil na get activation na tayo no serial, so direct na tayo dito guys, no? Sa phone DFU guys. So make sure niyo pala guys na meron kayong RAM disk guys, no? So sa akin guys meron ako RAM disk guys na iPhone 7 guys. Yan. Tapos click natin ulit guys yung phone DFU. Click natin yan. Tapos gas 30 ulit guys. Yan. So ulitin lang natin guys, no? So meron talaga guys time guys na bumibitaw guys yung trio tools natin guys, no? So wait lang natin guys. So click natin guys yung boot RAM disk na ito. Yan. So dapat mabilis tayo guys, no? So antayin natin guys yung program guys ng boot RAM disk na ito guys. Yan. So sana guys makapasok tayo guys, no? Mag-successful tayo. So pagkatapos guys ng boot RAM disk nito guys, click natin guys yung bypass hello na ito guys, no? Dito guys sa baba guys ng get activation na ito guys. Yan. So antayin lang natin guys yung program maging okay. So ayan siya guys, no? Nagpo-program guys yung phone device natin guys. Yan. So click lang natin guys yung X na ito guys. Yan. Sunod natin guys ay click natin guys yung bypass hello nito guys, no? Tapos click natin guys yung no change serial guys, no? Yan. So antayin natin guys yung bypass hello. So wait na natin. So ayan siya guys, na kung makita nyo guys, bypassing hello screen, no change serial. So okay, so antayin natin hanggang sa matapos guys. So ayan siya guys, no? So successful tayo guys. So antayin natin guys yung phone device natin guys. So check natin guys, no, kapag natanggal guys yung lock guys, no, ng owner guys. So nilock kasi ito guys yung phone device nito guys. So ayan siya guys, no? So check natin guys yung phone device natin. Yan. So natanggal natin guys yung lock guys ng owner guys ng phone device nito guys, no? Yan. So ayan siya guys, no? So ganoon lang guys yung steps guys, no, kung paano natin guys ma-bypass guys yung iPhone 7 natin guys. Yan. So take note pala guys, no, dapat guys kapag mag-bypass kayo guys, dapat ay compatible guys yung iOS version niya guys at yung RAM disk version niya guys, no. So halimbawa guys, iOS version 15.85, dapat yung gagamitin natin guys na RAM disk ay 15.8.5 din guys, no, para mag-compatible sila guys. Yan. So ganoon lang guys, no, kung paano natin guys ma-bypass guys yung iPhone device natin guys na
Wi-Fi use guys. Dahil nga na-reset na nila ito guys yung phone device na ito guys. Yan. So successful tayo guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.